This is the which pipe, that one, which position? Yes, sir. Which position the job? This is a 60, right? So 45 degree angle. This is a 65, right? So tell me the common welding, 4 welding defects. Tell me. I show you, huh? That one. What? Wait up. This is the name. What the name? What is the name of this defect? What is the name? What is the name? This is the called porosity. Okay. This is called porosity. Porosity. Okay. And this is the lack of fusion. Lack of fusion. Yeah. এখানে এখানে কিন্তু ওয়েল্ডিং লাগে নাই। যদি ওয়েল্ডিংটা না লাগে সাইডে তাহলে lack of fusion। ঠিক আছে, আমরা কি জানলাম? পরিস্থিতি ফোটা এটা কি পরিস্থিতি? এটা কি ওয়েল্ডিং ডিফেক্টস। This is the one type of defects, okay? And this is the welding fusion. We can see some another defects. Okay. This is the what defects? What is the name of this? Tell me. What is the name? What is the what we are calling this? এটা কি defects? এটার নাম কি? এই ডিফেক্টসের নাম কি? এটা হচ্ছে lack of fusion. এই যে ওয়েল্ডিংটা এক সাইডে লাগে নাই, এটা lack of fusion. এই প্রবলেমটার নাম কি? এই ডিফেক্টসের নাম lack of fusion. ঠিক আছে, তাহলে কয়টা গেল? 2 items প্রবলেম, ওকে? ডিফেক্টস। এটার নাম কি? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস? এই সাইড দিয়ে যে এই কাটা এটার নাম কি? হোয়াট ইজ দ্য নেম? এটা কি আন্ডারগার্ড চিনি আমরা, এটা কল আন্ডারগার্ড। তাহলে কয়টা গেল? কয়টা প্রবলেম গেল? ডিফেক্ট কয়টা? 3টা। 2টা কমন ডিফেক্ট, ওকে? এটা আন্ডারগার্ড। And some more defects here. So this is the what the call, what the problem, what is the name of this? This is called slack insulation. This is the slack, you can see, right? This is the slack. This one also one type of defect. And also see line up. There are also problem. So how many defects we are got it? As you see, slack. This one also defect problem. Okay. তো আর এগুলো থাকা যাবে না, এগুলো হওয়া যাবে না। ঠিক আছে, এটা একদম ক্লিন হতে হবে এবং রাউন্ডটা অনেক সুন্দর হতে হবে, দাঁড় থাকবে না। ঠিক আছে, এটাও অলসো প্রবলেম তো ওয়েল্ডিং। ঠিক আছে, here's the welder. Yeah, okay. Road pass is okay. Good, okay, 70%. তাহলে কি আমরা ওয়েল্ডিং এর প্রবলেমগুলো কি বুঝলাম না? জি স্যার। Is the welder and he doing the job and he don't understand what is the problem in welding. So I show him what is the problem and I hope he got to understand.